تكن في جنوب السودان. Good morning, it's مرحبا بك مرة ثانية مستمع راديو في كل مكان. 34 دقيقة بعد الساعة 6 لسه بتسمع لبثنا المباشر لبرنامج الدون. خلينا نمشي ونسمع للاقتراح اللي قدمه كبير مستشاري رئيس الجمهورية عن تقسيم جميع المناصب القيادية بما فيه مقاعد بتاع الدوائر البرلمانية إلى قسمين، ده عشان يضمن مشاركة أكبر للمرأة في الحكم. وطبعا أكد السيد كول مانيانغ جوك المشاركة الفعالة للمرأة ده في عمليات صنع القرار، وده مفتاح لتحقيق الاستقرار الدائم والتنمية المستدامة في جنوب السودان، متجاوز ما هو ممكن في ظل الإطار السياسي الحالي. وطبعا لمعالجة بتاع الظلم ضد المرأة بما فيه العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي أو المعروفة بالسكشوال جندر بيز فايلنس أو جندر بيز فايلنس. حتى حس كل من على الدعوة الجماعية لقيادة المرأة في جميع قطاعات المجتمع. هو برضو يتكلم عن الدور اللي كان قدمه المرأة في زمن الليبريشن ستراجل أو في زمن بتاع التحديات اللي واجه جنوب السودان وخاصة السودانيين الجنوبيين في من أجل استقلال بتاع البلاد. كل من ينجو قال كده أول امبارح. You, the women of South Sudan, are the backbone of our society. We rely on you for sustenance, family upbringing, and resilience. In moments like this, you, the towering South Sudanese women, are always at the forefront, encouraging the society to persevere, and you have done yourselves all your lives. I would like to recognize the impactful humanitarian work of the concerned organization in caring for the empowering the women and children of South Sudan. To the First Lady, Mama Mary Ayan Mayardit, the matron of this organization, and her entire leadership and team, the nation is grateful to you for all your endeavors. We all have witnessed and commend the timely efforts exerted by concern under the guidance of the First Lady to evacuate South Sudanese women and children out of harms in the wake of the conflict in Sudan. Many are alive today because of your intervention. In fact, work goes beyond humanitarian into the realm of nation building. While confronted with multiple challenges, Concern has been tirelessly advocating for women and children's rights and fostering women leadership across the nation. But why are we still talking about women's representation and participation in governance? Well, because we have simply fallen short of our promises to you. To begin correcting this historical injustice, we must revisit our recent history and recall women's crucial contributions. During the War of Liberation, women were the bedrock on which we built our resolve to continue fighting, assured that the rear guard was in good hands. Women raised our families while we were in the trenches and in the front lines. They cared for the wounded in often difficult circumstances. They provided food for sustenance and carried ammunition to front lines under enemy fire. They even took part in action in some battlefields. Katiba Banat and many other countless women activities participated in this regard. Women also risked their lives in smuggling intelligence information out to the SPLA, which proved vital in our victories.
Many died of disease, childbirth, heartbreak, and also in action against the enemy. The price was paid in full. Yet today, our women are still lagging behind while constituting the majority of our population. Notwithstanding negligible improvements, current female statistics are appalling and need urgent redress. According to the World Health Organization, the maternity mortality rate in South Sudan stands at 1,223 per 100,000 live births, one of the highest in the world. Even after surviving this ordeal, about 40 newborns die per 1,000 births, while stillbirth rate is at 26 per 1,000. Pregnancy and birth are still riddled with complications and are effectively a danger to women's health. We need to correct this monumental injustice in service delivery to our women, especially as a sovereign nation in charge of the well-being of all our citizens. In education, the picture is no better. Adult literacy rate among women in South Sudan stands at 26.9%, which means only 1 in 3 women can read and write. Girls' enrollment in our classrooms is also lagging behind boys, owing to harmful culture practices, inaccessibility, poverty, and insufficient awareness of the wisdom enshrined in the African teaching of educate a girl, educate a nation. The only less depressing statistics I have come across is regarding women's participation in national parliament in 2024, where they occupy 32.4% of the seats, not far off the 35% enshrined in the hierarchies. And we have here the Speaker of our Assembly is one of you. In our ongoing conflicts, gender-based violence has been used as a weapon of war, as attested to by the heartbreaking testimonies from survivors who are scared for life from the ordeal. This is not who we are as South Sudanese. This is not why we sacrificed collectively to liberate this country. To correct these injustices, we must all advocate for women's leadership in all aspects of life in this country. The 35% affirmative action contained in the provisions of the revitalized agreement is a starting point, but it is hardly enough. Women are also eligible to contest for the other 65% of governance positions. I would even go further and propose that in the near future, every eligible position be split into 2. One position for women and one position for men. A 50-50 ratio. This is because men, they cling onto power and they scare the women, so we have to be just. Give them 50-50. And we have money. We are not poor. If it is matter of the budget, then we can also work for it. Because it's difficult really to convince men to allow women to contest. They go and oppress even the husbands. They even tend to discourage even women from contesting. Hence, representatives to the national parliament coming from our 79 counties should be 79 women and 79 men. The day women attain the adequate level of participation
in decision making in South Sudan, the country will see stability and sustained development beyond anything we can accomplish with our current political dispensation. Right, and we heard there from Kwal Manyang Juk. He is the senior presidential advisor, proposing that every leadership position, including parliamentary constituency seats, be split into two to ensure greater inclusion of women in governance. Now, to address injustices against women, including gender-based violence and sexual violence, he urged collective advocacy for women's leadership across all sectors of society. نمشي لفاصل إعلاني ومنه حنجي نواصل. Are you ready for lightning fast, reliable internet that keeps your business connected and running smoothly? Look no further. Eden Technologies got you covered. Introducing Starlink, a cutting-edge, low-orbit VSAT solution delivering unmatched speed and reliability for both businesses and homes. Need powerful satellite internet? Eden Technologies got you covered. From C-band VSAT, perfect for high-demand environments, or Ku-band VSAT, for flexible solutions tailored to your operational needs. Choose Eden Tech Fiber Internet for the ultimate choice in connectivity. Upgrade your office with LAN infrastructure and cabling for seamless structured networking, IP phone telephony, and advanced voice over internet protocol services for crystal clear communications. At Eden Technology, we offer ICT solutions, consulting, and expert advice to optimize your digital transformation. Our office is located at Melekia behind Green Rock on Juba. You can as well call us now at 0926 300 511 or 0926 300 501 or visit our website at www.edentechltd.com. Experience the future of connectivity, fast, reliable, and built for you. Eden Technologies Ltd. Get connected. Stay connected. Attention! Cholera is a dangerous disease. It can kill within 3 to 4 hours if not treated. But here is the good news. The oral cholera vaccine is now available to protect you and your family. The oral cholera vaccine is safe and free. Everyone from 1 year and above, including pregnant women and breastfeeding mothers, can receive the oral cholera vaccine. However, do not give oral cholera vaccine to persons who are sick or have cholera and children below 1 year. The vaccine is given orally in the mouth and it's usually in 2 dosage, dose 1 and 2. To strengthen your immune against cholera, the second dose is given between 2 weeks and 6 months after the first dose. With 1 dose, you are protected for up to 6 months, and with 2 doses, you are protected for up to 3 years. The oral cholera vaccine protects you from severe cholera symptoms and reduces the spread of cholera in the community. Do not miss to be vaccinated during the oral cholera vaccination campaign happening in your area. Remember, even after getting vaccinated, it's important to continue practicing good hygiene and sanitation. Always treat your drinking water to make it safe. Use a toilet. Never defecate in an open. Wash your hands with clean water and soap, especially before eating and after using the toilet. And if you or anyone you know shows signs of cholera, seek immediate treatment. If you or anyone of your family member or community is experiencing cholera signs and symptoms, report immediately to your nearest health facility, health worker, or community leader for medical assistance. For more information, contact the Ministry of Health or call our toll-free number 6666. This message is brought to you by the Ministry of Health with support from WHO, UNICEF, and partners. iRadio, for reliable and objective news from across South Sudan and beyond. Tune in to iRadio, your eye on South Sudan. iRadio, for news you can rely on from across South Sudan and beyond. It's the break of a new dawn, and this is the dawn on iRadio. مرحبا بك مرة ثانية مستمع راديو في كل مكان. حوالي 11 دقيقة لرأس الساعة، الوقت اللي فيه نرفع المكالمات. هاي راديو.
نعم سليمان. يا سليمان من خيتراوة. تعرف كده طبعا الكتاب بتاع مستشار او مساعد رئيس الجمهورية ده هو كويس، لكن ليه جاء في الزمن ده؟ ما هو هناك أما مستشار بتاع الرئيس، من المفترض الكلام ده كان بحث البدري، لكن ليه حصل في الزمن ده؟ كويس. انت لو قارنت النسوان بتاعنا كده مع النسوان في اقليم اما النسوان في بعض من الدول في العالم، حتى هنا النسوان بتاعنا يعني لقى نسبة افضل مقارنة مع باقي النسوان تانيين 35%. ده ما حصل في الدول تانيين، لكن في الساوث السوداني ده حصل. كويس. لكن طبعا يعني نسوان سام تايم زادوا هم لا بيجيبوا مشكله لانفسهم، لان انت يعني المتعلمين ما بمشي لحد للنسوان الغير متعلمين عشان بعمل لهم توعيه بما يخص احكيها بتوعهم هم كان نسوان. النسب ما مشكله، تقسيم النسب ده ما بجيب سلام. ما سلام ده في قلبه بتاع انسان يا اكيله، زي ما مستشار قال له قسموه حيدل بيكون في استقرار تام في جنوب السودان. استقرار اصلا اي زول في جنوب السودان دير استقرار، لكن مش ده في التنفيذ بتاع السلام ده بنفسه كيف. ما بالذات كلامنا لهم كسياسيين، احنا كمواطنين بجد كده احنا ما عندنا اي مشكله. مواطنين بتاع السودان اي استقرار حسي ما بكره، اي سلام حسي ما بكره، لكن مش ده لهم هم كسياسيين. هم بيتكلموا كده كويس في الميديا، بيتكلموا كده كويس، بيكتبوا في جرايد في رواد الناس بسمع تمام، لكن الامبلمنتيشن ده كلام ده ما في. كويس. فده تسوي انا داير اتكلم بانه هم كان بمناسبه كده اي حاجه يقولوا شو جي كنت في امبلمنتيشن بيكون كويس، لانه النسب ده قسموا من 2005 لحد هسه احنا ما قدرنا نشوف اي استقرار ثاني، حتى لو زادوا حتى 50% زادوا ما في حاجه، بس لانه سلام بيجي من قلب بتاع انسان وسلام بيجي من اجل بتاع انسان وانت بنفذ في ارض الواقع. ده ممكن اعمل مشاركه بتاعك كده. شكرا. شكرا للمشاركه بتاعك وفي تعليق ده. اي راديو. Emmanuel, Joseph Akile, good morning, my brother. Yes, good morning. This is me, Joseph from Munich. Yes, welcome. Yes, my understanding in the speech of General Kwal is talk about contribution of the woman during the war and say to be paid back today for representation. It is my understanding, but my understanding on this, it is to take town close to the people, do the health care centers and schools to be close to the fellow citizen of the country. That it will be paid back to fellow women in the countryside and the fellow men, because country of today, those who were victims, those who were in the battlefield, the power and resources are being grabbed from them. I don't know if you're all aware on this, because there were people who won it during the war and now they had nothing in their hands. And some people came in and they are one who in charge of the resources. What we want from them is not representation of men and women in the government and the few. And there will be people that they were not contributing. What we want it is to give power equally and give resources equally to the citizen. Give to the citizen is not somebody to be given resources through that line of giving good water to the people, to the grassroots, giving their security, give them peace, and give them their hospital and their schools to be close to them. And any South Sudanese woman and man must be educated through that grassroots education. That is what I know there. And if we are trying to say we bring a woman here and men here, there will be different people. And later on is not benefiting people. And it's not sure that liberation we did for 21 years is implemented. Thank you. Alright, thank you. ده برضو إضافة من جوزيف من مونيكي. اي راديو. ايمانويل جوزيف أكيله. نعم. انا كشوف مره ثانيه. تفضل كشوف. ايمانويل اخوي انا بشكر مستشار الرئيس والمنيانجو عشان اعرف انه كان المرأة كانت في زمن 20 سنه عنده دور كبير في الغابه. الشيء الاكبر ايمانويل انت بدو حق بتاعك وانت ما تعرف حق بتاعك ذاته ما تعرف شنو. نعم. مربوط بعادات والتقاليد بتاعنا انه المرأة يا ماشيه ولا راجل ده بس بيشيل فيه عندهم.
حتى لو ادوه 50% ما اقدر يمارسه زي راجل. انا داير المرأة يكون قدام وراجل يكون وراه، لكن لا مرجع نفسهم ورا خاص زي شوف زي فاست ليدي ماما عين ولنياندين وماشي لانجلينا وماشي للاخريات، دول كلها قاعدات في المناصب كبيره. حتى قلنا جيمنون وكومبا يا ماسك المجلس القومي الدوله، حتى الان ما في تغيير. امسوان تعبانات في ما في مكتبات كويس، عيال شغالات في المدارس، حتى قروش بتاع امتحانات ما قدر يدفعوا، وهي قاعده بس تتكلم في القضايا الثانيه. حتى القضايا الوطنيه انا وطن اصل في يده، لا انا وسط الدوله ما في. يبدو انه مربوط بموضوع عادات تقاليد، ماشي ورا الراجل، بمشي ورا الرئيس. يعني هو ذا سلطه اكبر من الرئيس، هو بيقدر يتكلم في اشياء ورئيس لكنه ما في. المره ذات قال فقط نفسها، المره ذات قال نفسها انه يقول انسانه وعنده قوه في الدوله. شكرا. ورا الدراي بتاعت كشوك برضو. شكرا لك. اي راديو. Yes, I radio. This is Kuranjirat Mankorulium. Welcome. صباح الخير Emmanuel وصباح الخير لكل المستمعين بتاع راديو ومتصلين الداعمين. أنا بتكلم في 2-3 اللي هو برنامج بتاع التسوية بتاع النساء مع في توصيلهم في الحكومة وما شابه ذلك. إيمانويل جوزيف أكيلي طبعا المناضلين بتاعنا أو ناس اللي حرروا جنوب السودان ده بس ما كان عساكر وشايلين سلاح. التحرير بتاع جنوب السودان ده كان انكلوسيف، كان أي زول في فوقه، لأنه ولدونا وكبرنا في محل ده وكنا eyewitnesses until we become part of it. انت بنشوف لو الجيش بتاعنا جاي من منطقة لمنطقة تانية زول البرفة التعيين والأسلحة والمدافع كبارين والذخيرة ده مواطن. النسوان كان يعبد بهم، لأنه أنا أبوي كان سلطان ماسك هلا. لما الجيش بتاع الأسفل يجي وبيقول يا جماعة الجيش بتاعنا جاب بلف حول الكوميونتي بتاعه، بيقول لك لو انت كنت بتقطع أكل بتاعك ده ب2 ساعة كنت ساعة نمرة 4 فوقه، لأنه الجيش بتاعنا. وبيجي بالمهاجر كله بيجيبوه في محل جيش بتاعنا باكل وبمشي. شباب برفع اللوجيستيك من هنا لمنطقة بتاع قرى، والناس قرى برفع بوديه في لوري وكده ناس كان ماشيين. فالتحرير بتاع البلد ده كان لأي زول كله. أنا بتفق مع متصل جوزيف قال town should be taken to people. ده كان حاجة مهم شديد. شعب بتاع جنوب السودان كله بدون فرق دايرين خدمات، دايرين مدارس، دايرين مستشفيات، دايرين شوارع، دايرين كهرباء، ودايرين مويه في قريه بتاعه اللي هو قاعد فوق ده. مش يجي لجوبا يمشي في المحل اللي هو قاعد فوق ويودي له خدمات. ده كان يا هديه، وده كان يا كيف بعد ممكن حكومه بتاعنا حاليا يقدمه. نرجع لكلام بتاع انه كان الناس المناضلين بيجي مافوشين وبيجي في ناس جدد. الدكتور جونغران قال وانا ريكول قال الليله ده انتم مناضلين قاعدين تشاكلوا اجل البلد عشان تحرروا البلد، لكن ما تقول انه بكره ده الكلام ده كان للجيش احمر. ما تقول بكره لما بلد طلع تقول انا كان يقولوا قال يوم ده كان محارب يكون دكتور وما دكتور، ما يكون زول محارب يكون مهندس وما مهندس. انت داير تقرا عشان تكون مهندس، انت داير تقرا عشان تكون دكتور. البلد طلع نعم طلعوا معوقين بتاعنا وطلعوا شهداء بتاعنا، لكن الشغل ده لعيال بتاعنا وبنات بتاعنا واولاد بتاعنا ونسوان بتاعنا القروا عشان يقدر يقدم بلد قدام حسي. لكن حقوق بتاع المعوق ده، حقوق بتاع زول الميت ده حكومه ينظمه عشان يدي الناس. ما عندنا حاجه بيقولوا معاشات. انت بتشوف قبل قالوا زول ما متعلم تلقاه قائد جيش، ما متعلم تلقاه قائد بوليس، ما متعلم تلقاه كوميشنر. نعم، لأن انت لسه ماسك ناس دي، انت ما اديتهم حقوق عشان زول يمشي يشوف حياه بتاعه ثاني هناك. انت ما عملته ليبتين، لكن ليبتين ما يكون لنا معاشات. هنا بقينا ما هي من ما بقينا دولة 2011 ما هي ده بقتوا منك. نعم. معاشات ده بقتوا منك، ولسه أسئلة ما عنشنين يوم 1 2 3 نزل من الوحدات الأمنية. معقول شغل بتاع جيش شغل صعب،
ده حاجه ما بيشغلوا عمر كله. نعم. بيشغل بعمر معين وانا بنزل عشان نشوف حاجات ثانيه. لكن انا بكون عندي 50 سنه انا لسه قاعد، بكون لي 80 سنه انا بقيت ما قاعد نشوف لسه قاعد هنا. ليه؟ لكن يا جماعه ليه؟ alright. فانا بتمنى انه الشعب ده هذا الحكومه بتاعنا خليه يوفر امن في كل مكان، خليه يوفر الخدمات للناس، وان شاء الله يا رب يساعد عشان نتلقى الموارد بتاعنا ده يدفع معاشات وحقوق للناس. وشكرا. شكرا جزيلا لمشاركتك معنا في صباح اليوم. And if you look at women's representation in governance in the East Africa region, it actually varied with some countries showing progress while others lag behind. While Rwanda stands out with high representation, other nations like Kenya show lower percentages. Overall, the region has seen actually an increase in women's representation in parliament and top executive positions, but then challenges remain in local government and also other areas. We'll leave it there for now. Up next, news in English with Lasuba Memo, and I'll be right back in the second half of the dawn.